Schönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind unterwegs in den USA. Heute auf unserem Weg von Chicago nach Dubuque in den mittleren Westen der USA. Und auf dem Weg liegt nun Seastainable Supply, ein neuer Wholesaler, der hier aufgemacht hat in den USA. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das sehen werdet, hat er aufgemacht. Im Moment befinden wir uns hier noch im Bau, das werdet ihr gleich auch sehen. Wir kriegen einen Eindruck und wir sind hier mit Cole. Cole, thanks for having us. Thanks for coming. So spontaneously. It's always great when we get to travel and then we just find out new addresses. Because we're here with Carlos from CoralView, he told us that, you know, it might be a good idea to pass by. We've been here with Claude doing some water tests and everything, talking about salt. And for me, it's always interesting if I see a new facility. You know, I always like to check out the details, but please introduce yourself. My name is Cole Judkins. I'm the husbandry manager here at Seastainable Supply. Seastainable Supply, we are just getting going as we're not open yet. But what we're doing right now is we are actually trying to force a change in the aquatic industry into a more sustainable future. A lot of practices right now are not what they should be in order for this industry to continue. We want to be at the forefront of that and bring about what needs to be done for this industry. Nice. So as much as possible, we try to source sustainably, whether that's our live rock, whether that's our coral, whether that's our fish. We're going to be doing fragging, aquaculture, so anything you guys are going to be interested in, you can find here. You got this warehouse and it looks really nice. So everything is freshly painted and you've got a bunch of new tanks. Yeah. They look fantastic. Thank you. I love that setup. Super clean as far as it's a construction site, but still super clean and very well thought out in my opinion. So it looks really, really good. Seastainable Supply hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Produktion sämtlicher Tiere und Korallen anzubieten. Der Verkauf von Tieren, die auf nachhaltige Weise gezüchtet werden. Es wird eine Menge Fragging hier passieren. Sämtliche Korallen sollen nachhaltig herbeigebracht werden. Das ist das, was auch im Namen eben mitträgt. Seastainable Supply kommt von Sustainable Supply, also nachhaltige Lieferantenkette, die dahinter steht. Wir sehen hier eine echt schön aufgebaute Anlage. Alles neue Aquarien. Das ist natürlich so, wenn man in einem neuen Bereich anfängt, dann kann man das alles versuchen richtig zu machen, so richtig wie möglich. Wir werden sehen, da gibt es gleich noch so ein paar Details, die noch optimiert werden können, aber im Grunde genommen ist das hier schon eine super Sache und ich freue mich, dass wir jetzt mal durch die Gegend gehen. Also, lass uns mal die Anlage angucken. You have nice Starfire glass tanks. Yeah. Very unusual thickness in my opinion. Yeah. Like I haven't seen that. At the first glance I thought you were having acrylic tanks and then I'm like, no, that's glass. Yeah, yeah. So it's massive, Yeah. massive, which I really like because we were just discussing that earlier with the team, why these are, you know, in that thickness. And I said, well, because if you're handling coral all the time and you have customers walking in and, you know, people are leaning on the tanks, Yeah. you don't want to have that in your facility. They're all the same. You bought, I don't know how many are those? We They're have like 12 raceway tanks. Yeah, amazing. Filtration is all concentrated in the center. Yeah, you hear the construction noise, yeah. We have some extras underneath as well, so that we have even more water volume in our systems. All So right. it's even more stable. Die zusätzlichen Filtersümpfe, die unter jedem Becken drunter sind, die sorgen natürlich auch dafür, dass man einfach mehr Wasservolumen hat und damit auch eine höhere Stabilität. Höhere Stabilität ist immer so eine Sache. Umso stabiler ein System ist, umso langsamer sind natürlich die Änderungen. Aber umso langsamer kriegt man natürlich auch Änderungen wieder raus. Fantastic setup. Now we have to get these people out of the way. Yeah. Move. Whatever. Look at them. Nice. They're swimming together. Filtration. You have everything you need basically. So there's chillers, even though I've heard that the chillers are not kicking on Yeah, right now so they're far. not, yeah. Temperature, even though last week Calvin said that Yeah. you had 98 degrees and the chillers wouldn't kick on, so. Oh, no, it was 89 degrees. 89 degrees, okay, yeah, so. Oh, 98 would have been disastrous there. Then you need the chillers. Yeah. Which is good, you know, but having them, it's all really nicely done. All the installation work, from my opinion, I mean,
Obviously, in older systems, you always have that. You need to do changes in retrospect, and that's all making it more complicated. And when you get the chance to set everything up new, really nicely done. Yeah. And I love the use of those. They're affordable, and yet they're doing a great job, because I have the same for storing my my salt water and a lot of water volume rocks. for a lot, very cheap. Absolutely. So we just cut the guy with the chainsaw. And now we can talk a little bit better. What comes to my mind first is, of course, the noise. Now that we don't hear the construction noise, we still do hear pump noise. And I mean, we've chatted before that. The pumps that are now installed, you've been using them in the facility that your co-workers have been working in Indonesia, that was, right? Yes. In Bali? Yep. All the equipment has been bought because they made a good experience. You have to know that the energy cost in Bali is a lot less than it is in all the Western countries, even though the US is a lot cheaper than where we are. But the pumps are great. I know the brand. I know the owner of the brand as well. There's nothing to say about that in a negative way. But they're a little bit mismatched for what they're doing here. So these pumps are made for very high head pressure. We're talking about a pump that is delivering 20.5 cubic meters per hour roughly, but it requires a minimum head pressure of 4.5 meters. And the risk is, if the head pressure is not high enough, that the pump will actually start to cavitate, and that could lead to issues, later on. So these are things that could be optimized. Another thing on the social media, there's right now, because there's one famous reef tank close to New York, they're having some issues with gas pressure as well. And this is something that is really important to know. The skimmer is fed from the main return pump from this basin down here. Now, because the pump is so strong, too strong for the system, and you can't dial it down, you're actually draining some of the water from the skimmer directly back into the sump. Now we have that water with all the little water bubbles, so it's enriched with oxygen and air. Now this water is just going into the sump and then being sucked into the pump again. And that's when the problem happens, because now you have your gas bubbles in the water and they go in the pump, the water is compressed on the way out, and the gas bubble disappears magically. The gas is now solved under a higher gas pressure. The TGP, total gas pressure, is now higher on the output water. So if this water returns to the tank, you just have this high gas pressure issue. And then, propeller pumps and all the other equipment behind that is more likely to cavitate. And it can also lead to, fish problems. That's why we already chatted about the fish system. Yep. This is a change that luckily will be implemented. So it was good that we came today before you made the plumbing for the other system. So that's great. And I think the system is set up really, really well. Everything is in place, very clear structure. So the people that work here can see at a glance whether things are not running. Was hier erstmal auffällt, ist natürlich, wenn man alles neu baut, kann man alles ideal aufbauen. Ich finde, das Setup ist so kompakt hier hingestellt. Es gibt sogar eine Disco hier, Lightshow included. Es ist so kompakt hier alles aufgebaut, aber alle Systeme sind genau gleich aufgebaut. Man kann also auf einen Blick erkennen, stimmt irgendwo was nicht. Es nimmt wenig Platz weg im Verhältnis zur Verkaufsfläche, was natürlich auch wichtig ist. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als wir hier reingekommen sind, man hört natürlich immer noch das Geräusch der Pumpen. Da an den Pumpen ist also auf jeden Fall irgendwas nicht so richtig. Die Pumpen werden nicht in ihrem Best Efficiency Point betrieben. Die brauchen eigentlich viel mehr Gegendruck, sind für weniger Durchfluss gemacht. Da wird es also noch einen Versuch geben mit anderen Pumpen. Muss ich mal gucken, ob ich jemanden kenne, der sowas baut. Aber da werden wir noch mal irgendwas umbauen. Aber was hier auffällt, ist, dass der Abschäumer mit zu viel Leistung betrieben wird. Die Pumpe ist nicht regelbar. Man müsste die Abschäumerleitung noch weiter reduzieren. Könnte man ja machen. Stattdessen wird hier aber Wasser abgelassen aus dem Abschäumer. Das heißt, in dem Abschäumerbehälter wird permanent Wasser entnommen und fließt zurück in den Sumpf. Was passiert da jetzt? Wir haben dieses angereicherte Wasser, was ja noch mit kleinen Blasen auch behaftet ist. Das ist ja noch überhaupt nicht entgast. Das wird wieder von den Pumpen im gleichen Sumpf eingezogen. Was passiert dann? Diese kleinen Gasblasen werden komprimiert in der Pumpe, gehen mit Druck raus. In dem Moment löst sich das Gas unter dem höheren Wasserdruck, den wir haben. Das Wasser, was dann zurück ins Aquarium kommt, hat dann einen höheren Gasdruck. Wenn man das in Fischsystemen macht, hat man eben diese berühmten Popeyes zum Beispiel oder andere Krankheitsbilder. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Stress für die Tiere. Das sind also Sachen, die sollten in Zukunft geändert werden. Deswegen haben wir besprochen, hier sollen regelbare Pumpen dran, die unabhängig
vom System betrieben werden können. Das heißt, eine Pumpe fördert das System, die andere Pumpe macht den Abschäumer separat und beides kann eingestellt werden entsprechend dem Bedarf. Holla. Looking into this technical area, this is not for the customer side, I've understood, so this is not anywhere where the customers go. But you look in here and you'll see that on every system the installation looks exactly the same. So it's very easy to see anything that might not be running well at a glance. You just look in here and you see, okay, this is blinking, there's something going wrong. You're using the hydros, which I know very well, so I've been using that as well for almost 2 years. Yeah. I have the first one in Germany. Oh, wow. By the way, I'm an electronics and electrician by trade, so I love this. You know, it's all named and the outlets are named, so that's really, really useful because eventually if something happens, you know which plug to pull. Yep. So very, very nice installation. All the chilling units. I see that chiller's running now. Yeah, it's because we're in here, so each body is 500 watts. Yeah. So it heats up the room, probably. Big UV here as well. As I said, all the systems built the same way, exactly the same valves everywhere on the same position. So it's super easy to analyze. Love that setup. Natürlich nochmal wieder auf Deutsch. Also man sieht einfach hier wunderschön, wenn man Sachen immer gleich aufbaut, gerade bei solchen Raceway-Installationen, ist es natürlich auch viel einfacher für die Mitarbeiter, sofort zu erkennen, irgendwas stimmt nicht, irgendwo ist ein Stecker raus. Wir stecken hier immer die gleichen Stecker in den gleichen Steckdosen. Alles ist beschriftet, die Kabel sind beschriftet, die Steckdosen sind beschriftet. Hier wird mit dem Hydros gearbeitet, den habe ich selber auch schon seit 2 Jahren im Einsatz an meinem Süßwasseraquarium bei uns in der Firma. Funktioniert super, war der erste in Deutschland, musste ich also noch alles mit Adaptersteckern arbeiten. Was genau ist das? Hydros ist ein Kontrollsystem für alles. Also im Prinzip ein Aquariencomputer, der von CoralView entwickelt wurde und auch bei denen gebaut wird. Der wird auch tatsächlich in den USA produziert. Funktioniert mit fast allen Sachen, die man so im Markt kaufen kann, mittlerweile zusammen. Ist sehr gut designt. Also ich als Ingenieur muss dann sagen, finde ich super. Über das Kabelmanagement kann man sich streiten. Das hätte ich vielleicht noch das erste Mal gemacht. Aber das Ding erfüllt seinen Zweck 100%ig. Und hier sehen wir gerade jetzt das neuere Gerät, das eben auch schon die Dosierpumpen gleich integriert hat. Also ein ganz wichtiger Punkt, der hier nochmal auffällt, wenn man ein System auf Effizienz trimmen will, also wenn man wirklich dafür sorgen will, den Energiebedarf zu minimieren, um eben auch seine Betriebskosten, hier reden wir ja nicht von einem privaten Aquarium, hier haben wir ja Business Running Costs, Betriebskosten der Firma, die einfach reduziert werden sollen. Dann muss man sich sowas angucken. In diesem Fall macht es noch keinen Sinn, weil die Pumpe zu viel Gegendruck braucht. Aber diese Sache hier kann man wunderbar sehen. Wir haben hier ein geschlossenes Ventil, was dafür sorgt, dass 100% des Wassers durch den Wärmetauscher gehen. Oder Wärmeübertrager heißt es eigentlich physikalisch richtig. Das bedeutet, wir verlieren hier in diesem T-Stück schon 10% der elektrischen Leistung der Pumpe. In dem zweiten T-Stück nochmal 10% und die beiden liegen ungefähr zwischen 5 und 7%. Das ist also ein Gesamtverlust, den man hier schon generiert, der einfach die Pumpe belastet. Wie gesagt, in diesem Fall brauchen wir das sogar, weil die Pumpen einen zu hohen Gegendruck haben. Die sind gar nicht dafür gemacht, bei geringen Drücken zu laufen, was wir aber natürlich bevorzugen, weil Druck kostet immer exponentiell viel Energie. Alright. Thank you so much for having us. Thanks It's for coming. been a pleasure, and yeah, I'm excited. I wish you all the best for your grand opening, and Thank you so much. we hope we can contribute a little bit with the video for you. Next time I'll be in the Chicago area, I'll definitely pass by and see how you're doing. Yeah, definitely swing on by, see the improvements. Absolutely. Awesome. Take care, guys, and see you soon on our next stop in Dubuque.